I've given the page numbers for you. Oui, il nous a donné la page, donc So vous there aren't pouvez any notes. enregistrer. There aren't notes for the Jones article because I've already shared that in the past. It's one that I've used or referenced previously. Donc, il n'y a pas de notes pour la citation de A.T. Jones, car il l'a déjà utilisé dans le passé, il nous l'a déjà envoyé. So I just want to make reference back to the A.T. Jones article. Alors, je veux vraiment faire une référence par rapport à l'article d'A.T. Jones. This would be the fourth paragraph, but you don't need to know that. Donc, ça sera le 4e paragraphe, mais vous n'avez pas besoin de le savoir. In the first 3 paragraphs, Jones is going to quote several Bible verses. Donc, Jones, il va vraiment citer des versets bibliques. I'm going to quote from Matthew and Acts. Il va citer Matthieu et Actes. And then in the 4th paragraph, he begins to comment on these verses that he's referenced. Et après, dans les premiers paragraphes, il va faire un commentaire sur les versets qu'il a commentés, qu'il a cités du moins. So that we understand what the subject is, Donc, afin que nous puissions comprendre quel est le sujet, the title donc le titre, is the gospel. c'est l'Évangile. And there are some sub-questions. Il y a donc des questions sous-jacentes, What is it? donc ou des questions qui sont indiquées en qu'est-ce que c'est And how it works. et comment ça fonctionne. I've paraphrased the title. Donc, je paraphrase le titre, hein, bien sûr. And he's going to discuss what it is Il va discuter qu'est-ce que c'est and how it works. et comment ça fonctionne. And when he does that, Quand il le fait, the second bit of how it works, la deuxième partie de comment ça fonctionne, he's going to compare it. va le Does anybody know what he's going to compare it to? Est-ce que quelqu'un sait avec quoi il va le comparer? Good. The mystery of iniquity. Le mystère de l'iniquité. So obviously all of us should understand this methodology that he's using here, just in the Alors, title. je pense que tout le monde doit comprendre la méthodologie qu'il utilise là dans le titre. He's going to define what the gospel is for us. Il va définir ce qu'est l'évangile pour nous. And once he's done that, Et dès qu'il le fait, he's going to compare and contrast the gospel to the mystery of iniquity. il va comparer et contraster l'évangile avec le mystère de l'iniquité. How many people here in the group have actually read this article? I think I brought it to the movement's consciousness several months ago now. Combien de personnes dans le mouvement ont lu cet article? J'en ai parlé plusieurs fois depuis quelques mois. Okay, so for people online, I don't know how many people have studied it, but nobody here in our group has read through this article. Alors, personne dans notre groupe a lu cet article. So I'm just going to read, having given that introduction, just a few words from the 4th paragraph. Alors, je vais lire quelques mots donc du 4e paragraphe. All these verses are essential for us to know the full force. Alors, tous ces versets sont essentiels pour nous pour comprendre toute la puissance, The full force of the commission or the work which God has given to his disciples. donc toute la puissance que le Seigneur a donnée à ses versets, à son peuple pour l'évangile.
when he says Lord, he's referring to Jesus at this time, in this context. Alors, quand il dit Seigneur, dans ce contexte, il fait référence à Jésus. They were to go into all the world and preach the gospel to every creature. Alors, sorry, can you repeat, Parmender? They were to go into all the world Alors, ils doivent aller dans le monde entier and they were to preach the gospel to every creature. et il fallait qu'ils prêchent l'évangile à toute créature. Teaching all nations, Alors, enseigner toutes les nations and yet et they pourtant, were not to go until they were given power from heaven. ils ne devaient pas la commencer sans avoir reçu la puissance du ciel. If you go through the sermon, it's really informative. Donc, si vous lisez le sermon, eh ben, c'est très, il y a beaucoup d'informations. If you took the time to study it and break down some of his ideas, it'd be very informative for people, I think. Si vous prenez le temps de le lire, eh bien, ça va vraiment vous donner des informations, je pense. On the surface, it's a very conventional sermon. It's really about Jesus and the New Testament gospel. Et à la surface, c'est vraiment un sermon conventionnel. Ça parle de Jésus et de l'Évangile du Nouveau Testament. So I've just lost connection. I don't know if it's at our end or their end. I hear you. We can hear you. Anybody hear me? Yes, Yeah, we can hear you. Yeah. I'm not sure why it's not working. It could be a little louder. Sorry? It could be a little louder. We're having harder to hear over here. I need to speak louder for you? Okay. Are you online? Everything's good at your end? I can't hear my translator anymore. Can you hear your translator? I hear you, Parmender, perfectly. Who's your translator? Okay. Ah. Oh, am I back? Okay, sorry about that. So it's a pretty conventional sermon, Donc, c'est un sermon conventionnel. and I want to now switch to Christ object lessons. Et maintenant, j'aimerais passer à parabole de Jésus-Christ. So as we go through chapter 5, if you should all be familiar with this to some degree, I hope. Alors, si nous regardons le chapitre 5, et nous devrions être très familiers avec ce chapitre à un certain degré, I want us to, I know it's difficult if you haven't read Jones's sermon, et je sais que c'est difficile si vous n'avez pas lu le sermon de Jones, but if you had read it, you'd be able to compare chapter 5 from Christ object lessons et si vous l'avez lu, vous serez en mesure de comparer le chapitre 5 des paraboles de Jésus with the sermon by Jones avec le sermon fait par T. Jones and the classes that we recently did in Slovakia. et les classes que nous avons faites récemment en Slovaquie. All these ideas or concepts all come together. Parce que toutes ces idées, tous ces concepts se mettent ensemble. So my attention got brought to chapter 5 Mon attention a été attirée au chapitre 5 because I was invited to a family worship with some friends, and that happened to be the study that they were doing that day. et j'ai été donc invitée à faire le culte d'adoration avec des amis et c'était l'étude qu'ils faisaient ce jour-là. And when we read the chapter, it's a pretty short chapter, Et lorsque nous avons lu le chapitre, c'est un chapitre assez court,
there were certain thoughts that caught my attention il y a certaines pensées qui ont attiré mon attention, that seemed to be in alignment with Jones's sermon and the studies that I've been doing in the last several months. et qui est en ligne avec le sermon d'Athée Jones et les études que je suis en train de faire depuis plusieurs mois. So I think you're all familiar Je pense que vous êtes assez familier that I have been speaking for some time now que je suis en train de présenter depuis un certain temps maintenant and asking the question. et que je réponds aux questions. I've asked it various ways. Donc, je l'ai posé de différentes façons. What is a radical feminist? Qu'est-ce que un féministe, un ou une féministe radicale? Or what is radical feminism? Ou qu'est-ce que le féminisme radical? To be honest, I haven't had much feedback from people Alors, pour être honnête, je n'ai pas eu beaucoup de retours des gens or much pushback. ou bien des personnes qui repoussaient. So disaient. I began discussing this subject in Fiji around April time. Donc, j'ai commencé à parler de ce sujet quand j'étais à Fidji en avril dernier. But those meetings were not recorded. Mais ces réunions n'ont pas été enregistrées. So I repeated the study in a shorter form at a later camp meeting. I can't remember where that was. Et j'ai répété donc cette étude dans un camp meeting plus tard. Je ne me rappelle plus où c'était. Does anybody remember what I spoke about with respect to radical feminism or what a radical feminist is? Est-ce que quelqu'un se souvient de ce qu'on a dit, ce que j'ai dit par rapport à ce qu'est le féminisme radical? Talk about reading more on the subject. I spoke about reading more on the subject, that we should read more books. I certainly did that. Oui, j'ai certainement parlé donc sur les livres qu'il nous faut lire plus. Okay. That's all Francisco can remember. Anyone else? Et quelqu'un d'autre? Can you hear me at the back? Vous pouvez m'entendre? I'll try and raise my voice. Manuel. Manuel, j'essaye d'élever ma voix. Compare and contrast with radical feminism with liberal feminism in Brazil. So I compared and contrast radical feminism with, you said, liberal feminism? J'ai comparé et contrasté le féminisme radical avec le féminisme libéral au Brésil. Anyone else? Quelqu'un d'autre? Christine? I just remember you asking the class what they thought about was, and so I just remember their answers. Okay, so I asked a class, I've asked various classes what these terms mean to them. Et j'ai posé dans plusieurs classes que signifie ce terme pour eux. So I know some people in the movement don't agree with what I've stated or I'm about to state. Et je sais que certaines personnes au sein du mouvement ne sont pas en accord avec ce que j'ai dit ou bien ce que je suis sur le point de dire. So when I describe how I see things and you disagree, Quand je décris la manière dont je vois les choses et que vous n'êtes pas d'accord, or agree, whichever, ou bien que vous êtes d'accord, hein, qu'il en soit, I'm going to go back to Christ Object Lessons, chapter 5, je suis retournée donc au chapitre 5 des paraboles de Jésus-Christ. for those who disagree with me, Pour ceux qui sont en désaccord avec moi, as my apology and defense comme étant ma défense, mon excuse So, et ma défense. let me Donc, summarize. Résumons. I've been asking about what these words mean, radical feminism,
for a long Alors, time. on m'a posé depuis un certain temps que signifiait ce terme, le féminisme radical. Around April, May time, I began to discuss it publicly, how I viewed it. Et à partir du mois d'avril, j'ai commencé à en discuter publiquement sur la façon dont je considère le féminisme radical. People have disagreed with my perspective, Les personnes étaient en désaccord avec ma vision. and all of that was done before I came across the Christ object lesson passage. Et tout cela s'est passé avant que je ne tombe sur le passage de Parabole de Jésus-Christ au chapitre 5. Which is why I want to discuss that chapter. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais discuter de ce chapitre. Does anybody have any questions of where we're going? Alors, est-ce que des personnes ont des questions sur là où nous allons? So nobody responded for those online. Donc, personne n'a répondu hein, pour ceux qui sont en ligne. What I have done in previous presentations Ce que j'ai fait dans des présentations précédentes, is to take these two words, radical feminist, j'ai pris ces deux mots, féministe radical, and split the term. et j'ai donc séparé le terme. I've asked, what does the word radical mean and what does the word feminist mean? J'ai posé la question sur la signification du mot radical et féministe. And the reason why people have disagreed with me, at least one of the reasons, Et l'une des raisons pour laquelle les personnes étaient en désaccord avec moi, is because they say that I'm using these terms in a slightly different way than people in the world use those terms. c'est que j'utilise ces termes d'une manière différente qu'utilise le monde. My understanding is different to other experts on the subject, if I can put it that way. Si je peux l'exprimer ainsi, ma compréhension est différente des experts sur le sujet. Okay, what does the word radical mean? Que signifie le mot radical? Alyssa? Getting to the roots. Elle a la racine. Let me know your name, sorry. Sarah. Sarah, Extreme. c'est-à-dire extrême. So the way it's used in modern language La manière dont le mot radical est utilisé dans le langage moderne, is to give this connotation of being extreme or being on the fringe. c'est donc ça donne la connotation d'être extrême ou d'être Fringe, on the edge of society. en dehors de la société. And so that's what Sarah said. C'est ce que a dit Sarah. Alyssa said root. Et Alissa, elle a dit la racine. So does anybody else have any thoughts? Est-ce que quelqu'un a des pensées? We'll just go to Sarah for the moment. Alors, So Sarah's added to her view, her Sarah explanation, a ajouté à son explication someone who comments, someone who gives a commentation on society, did you say? alors c'est quelqu'un qui fait un commentaire sur la société, tu dis? On social reforms. So someone who speaks about social reform. C'est quelqu'un qui parle des réformes sociales. Eva? Ève? Okay, so I'll put rebel. J'inscris rebelle. So all of those explanations are correct. Alors, toutes ces explications sont correctes. What I would like someone to do
if we take Mhm. 1, 2, 3, 4, Ce que j'aimerais que quelqu'un fasse, c'est si nous prenons donc 1, 2, 3, 4 mots, ces 4 mots-là, I'm going to extrême, say réforme that sociale, racine et rebelle, 1, 2, and 4 are the same. je dirais donc le 1, le 3 et le 4 sont identiques. They give the same idea or concept. Donc, ces mots expriment la même idée ou le même concept. So I'd like someone to explain them in reference to number 3. Alors, j'aimerais que quelqu'un puisse exprimer ces 3 mots en relation ou en référence avec le numéro 3, racine. So the definition of the word is number 3. La définition du mot radical, c'est le numéro 3, racine. It's not 1, 2, or 4. Ce n'est pas le 1, extrême, 2, social réforme ou le 4, rebelle. But that's how the word is either understood or used very Bah, c'est- often today. de cette façon que le monde le comprend ou l'emploie le plus souvent. So I'd like someone to connect those ideas. How do we get from root to an extreme rebel who wants social reforms? Alors, comment on va connecter le mot racine à un rebelle extrême qui veut des réformes sociales? Who wants to have a go? Qui veut essayer? I have an idea. One moment. Who was that? Me. Manuel? Yes. It's like, I'm gonna give an example. In construction, we have to destroy first, and then we're gonna build. So Manuel has said he's going to give an example. Manuel dit qu'il va donner un exemple. In order to build, you have to destroy first. Afin de construire, il te faut donc détruire en premier. That's it. C'est tout? Yes, in order for us to have a social reform on the issue of feminism, for example, we need to attack the root, which is patriarchy. Okay, so Manuel has said if we want to have some kind of change, we have to attack the root, which is patriarchy. Donc, Manuel, il a dit s'il nous faut avoir une certaine forme de changement, il nous faut attaquer la racine qui est le patriarcat. I can see your hand. I can see your hand. That is correct, C'est juste. but I want us to be careful J'aimerais que nous soyons prudents to handle the rules carefully, pour gérer correctement les règles. because when we speak about root Quand nous parlons de racine, in this context, dans ce contexte, it's not so much about uprooting patriarchy. ce n'est pas tant pour déraciner le patriarcat. So I want us to come to a more principled explanation of how we connect these concepts together, how they merge. Et je veux qu'on ait une meilleure explication sur le fait de la manière dont on va connecter ces deux concepts. So when you give your answer, Alors, quand vous donnez votre réponse, I need an explanation how you get from root to Et- extreme. donc dans votre explication, comment on passe de racine à extrême. How you get from the word root to rebellious. Comment on passe du mot racine à rebelle. Are you going to do that for us, Kathy? Cathy, tu veux le faire pour nous? I see it as the root is the plant. And that what we see, the fruit of that particular plant is rebellion,
rate of social reform. So Kathy has said Donc, Cathy, elle a dit that the root can be symbolized as a plant la racine peut être symbolisée comme une plante and the extremism or rebellion or social reform is the fruit of the plant. et la rébellion, la réforme sociale, c'est les fruits de la plante. Francisco? Talking, we talking social change, societal change. I'm not going to translate this bit. I think that's what the person meant, yes. Donc, il ne traduit pas parce qu'il pense que c'est ce que les personnes veulent dire. Okay, so this will be the last question, then I'll give my thoughts. Donc, il va donner sa pensée après cette question. Christine? So is it not working because the root, which is patriarchy, is not the same as the people that are being extreme and rebels because they're the ones against patriarchy? So Christine has said that the root is patriarchy Alors, and Christine a dit que la racine, c'est le patriarcat the rebels are the ones that are fighting against it. et les rebelles, ce sont ceux qui se battent contre So le they're in patriarcat. conflict. Ils sont en conflit. So the way I understand these terms, La façon dont je comprends ces termes, it says, it doesn't actually say it literally, but a radical feminist. alors il ne dit pas littéralement, mais une ou un féministe radical. So the radical is, we'll just say it's the woman. On va dire le radical, c'est la femme. She is radical. Elle est radicale. We agree with that? Vous êtes d'accord? That's how, when we say, are we radical feminists, we're talking about ourselves. So the woman has become radical. Quand on dit est-ce que nous sommes féministes radicales, nous parlons de nous-mêmes. On va dire donc que la femme est une féministe radicale. So is she positive or negative? Elle est positive ou négative? So she's positive. C'est positif. So if you just wind back your thoughts, we have to be careful about making root into something negative when it's actually something that's positive or someone that is positive. Donc, quand on réfléchit, il faut qu'on fasse attention à ne pas faire en sorte que la chose qui est positive devienne négative et vice-versa. Victoria? Okay. So this person, we'll say it's a woman, has become radicalized. Donc, on va dire que cette personne est devenue, cette personne s'est radicalisée. And the problem with the word radical Et le problème avec le mot radical, is that it's been hijacked, c'est qu'il a été piraté, like that other word that's been hijacked, comme cet autre mot qui a été piraté. which is what? Quel est ce mot? Do we guess? Woke. Comme le mot woke. The term woke has been hijacked. Le terme woke a été piraté. I won't go into the explanation of that. If you're not familiar with it, ask somebody who is. Donc, si vous n'êtes pas familier avec le mot woke, eh ben, posez à quelqu'un qui l'est, la question à quelqu'un qui l'est. This positive person who has now become radical, Cette personne positive qui est devenue maintenant radicale, what have they done? qu'a-t-elle fait? What are they doing? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Radical means root. Le radical, ça veut dire racine. So your name? Your name? Ton Lily. nom? Lily? So this person Cette personne, is going to see that there is a problem, cette personne verra qu'il y a un problème. and they're going to try to understand what the problem is.
Elle va essayer de comprendre quel est le problème. And in order for them to do that successfully, Et afin de le faire avec succès, what did Lily say they have to do? qu'est-ce que Lily a dit qu'elle doit faire? Eva? Oh, sorry, Victoria? They have to go to the root of the problem. Doivent aller à la racine du problème. So the root is something that's positive. La racine, c'est quelque chose de positif. It's dealing with something that is negative, of course. Il traite de quelque chose qui est négatif, bien sûr. So when they begin to look at the root of the problem, Quand ils ont commencé à regarder à la racine du problème, then what happens? alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alyssa says that they're attacked. Alyssa dit qu'ils ont été attaqués. So they're attacked because of the way they view what's happening around them. Ils ont été attaqués par rapport à la manière dont ils voyaient ce qui se passait autour d'eux. They stop following the norms of society or the normal suivi- view of seeing things. Ils ont cessé de suivre les normes de la société ou de suivre la façon dont la société voyait les choses. And because they want some kind of change, Parce que ces personnes souhaitent un certain changement. and what kind of change do they want? What kind of change does this woman want? Quelle sorte de changement que ces femmes veulent? Who's speaking? Qui parle? Christine? Rights for everybody. Christine said this person wants rights for everybody. Cette personne, elle veut des droits pour tout le monde. So what they want is a fundamental change. Ce que ces personnes veulent, c'est un changement fondamental. They don't want some adjustment. Elles ne veulent pas une sorte d'ajustement. They don't want, if we know the word tweak, they don't want some minor change. Ils ne veulent pas des changements mineurs. They want the whole system thought through again from the beginning. Ils veulent que tout le système soit remis dès le début, quoi. And in order to do that, it demands some significant changes. Et afin d'accomplir ce changement, ça demande des changements assez significatifs. Do men want that change? Est-ce que ces hommes souhaitent ce changement? Most don't. La majorité ne le souhaite pas. Do women want that change? Est-ce que les femmes veulent ces changements? Same answer. C'est la même réponse. Some do, but most don't. Certaines le veulent, mais la plupart ne le souhaitent pas. And so the people who hold these views that that society needs to be reordered, Donc, ces personnes qui ont cette vision que la société doit être organisée, they're considered to be extremists ces personnes sont considérées comme étant des extrémistes because they don't fit within the norms of society. parce qu'elles ne s'adaptent pas aux normes sociétales. So hopefully we've explained how we get from the word root to the word extreme. Alors, j'espère qu'on a expliqué de quelle manière on passait du mot racine au mot extrême. And number 2, social reform is just an example of this. It's not a definition. Le deuxième mot, les réformes sociales, ce n'est juste un exemple, ce n'est pas une définition. So that's the word radical. Donc ça, c'est le mot radical. And what does feminism mean? Et donc, féministe, qu'est-ce que ça signifie? If you're a feminist, Si vous êtes une féministe, Have the same rights as men. Jim, could you repeat that? Person that believes that women should have the same rights as men. So a feminist is someone who believes that a woman should have the same rights as men.
Donc, une féministe, c'est quelqu'un qui pense que les femmes doivent avoir les mêmes droits que ceux des hommes. Do we all agree with that? Sommes-nous tous en accord? So if we agree with that, Si nous le sommes, Victor, why do we use the word feminine, which means woman? alors pourquoi utilisons-nous le mot féminin qui veut dire donc femme, If it's about equality? s'il s'agit de l'égalité? If you don't understand the question, I can repeat it. You're not sure? Gloria? Alors, une autre personne, Gloria? Right? Or is this asking me? I didn't have my hands. I know you didn't. My question is, Ma question, c'est, Jim said feminist or feminism means James, il a dit que le féminisme, ça veut dire women are equal to men or have the same rights. Women have the same rights as men. les femmes ont les mêmes droits que ceux des hommes. So why did they use the word? Why is that term a gendered term? Why not say radical equalitist or radical equalist? Pourquoi donc ce terme est genré? Pourquoi on ne dit pas radical, égalitaire, radical, égalitiste, radical? Go ahead. In a society where women are undervalued, they don't have the same rights or are not viewed with the same rights. So Gloria said the term is used because women in the society in which we live Alors, Gloria a dit que le terme est utilisé parce que les femmes dans la société dans laquelle nous vivons don't have the same rights as men. n'ont pas les mêmes droits que ceux des hommes. Sarah? A movement to empower women. It's she said a movement to empower women. C'est un mouvement pour donner de la puissance aux femmes. Anybody else? Quelqu'un d'autre? Okay, so we all know what this means. Nous savons tous ce que cela signifie. I think Je pense. BLM. BLM. So what does BLM mean? Qu'est-ce que ça signifie, BLM? So several people have said Black Lives Matter, Plusieurs personnes ont dit Black Lives Matter, but it actually means mais ça veut dire en fait Black Lives Matter as well Black Lives Matter aussi, as white lives. autant que la vie des Blancs. That's what it means, isn't it? C'est ce que ça veut dire, n'est-ce pas? That's what you're going to say, Christine? C'est ce que tu veux dire, Christine? So we all here agree that that's what BLM means. Et nous sommes d'accord que c'est ce que BLM veut dire. And the problem is in the title, Et le problème se trouve dans le titre. because what is it? What's the key word that's used there? Parce que quel est le mot clé qui est utilisé? Black, Le mot noir, which is not an inclusive term. qui n'est pas un terme inclusif. It doesn't say all lives matter, Il ne dit pas toutes les vies comptent. human lives matter. Il ne dit pas que la vie humaine compte. It says Black lives matter. Il dit la vie des blacks compte. And that's the same reason why this word that we have here, feminist, is a gendered term. C'est la raison pour laquelle ce mot-là, féministe, est un mot genré. Because it's a statement, C'est une déclaration. not just that women are undervalued, Ce n'est pas que les femmes sont sous-évaluées,
that women inherently have the same rights that are afforded to men. Que, en général, les femmes ont les mêmes droits que ceux qui ont été accordés aux hommes. And just like in the second statement about Black Lives Matter, Et tout comme pour la deuxième déclaration, la vie des Noirs compte, what's that statement making when it comes Que- to Black lives? qu'est-ce que fait cette citation quand il s'agit des vies des Noirs? Sorry? They're not treated equally. Chrissy said that they're not treated equally. Alors, Christian dit qu'ils ne sont pas traités de la même d'une façon égalitaire. Sarah? Lives matter as well as, I mean, women's Black? matter as well as men's rights. So we're on Black Lives Matter. So you're saying Black Lives. I'm on Black Lives Matter. So, You don't know now. This Black Lives Matter concept Alors, ce concept de Black Lives Matter, why is it framed in this way? pourquoi il est formulé de cette manière? Because it's making a statement. Parce que ça fait comme une déclaration. I'll reframe my question. Je reformule ma question. If we were to divide the world into two, S'il fallait diviser le monde en deux, half the world have been cancelled, haven't they, in that statement? donc par rapport à cette citation, la moitié du monde a été mis de côté. Who's been cancelled Annulé. out of that? Who's been cancelled out of that statement? Qui a été annulé par rapport à cette déclaration? Eva? everyone that's not. All the white people, everyone that's not black, Tous ceux qui ne sont pas noirs, they're just not part of that statement. ils ne font pas partie de cette déclaration. The question is why? La question est pourquoi? Why have they been excluded? Pourquoi ont-ils été exclus? Christine? You keep changing your questions. Sorry. I asked the same question a couple of ways because sometimes people don't get it the first time. So you go to whichever one version of question you like, but they're the same question. Alors, je pose la question de différentes Why is it manières. framed that way? Sorry. Donc, je Okay. pose la question de Okay. différentes manières. But, my answer is like, Go ahead now. Sorry. why is it framed as Black Lives Matter? And it's because not only are they not treated equally, they're treated worse because like they're always being arrested and I'm going to stop you. Your answer was because they're not treated fairly. Donc, ta réponse, c'est parce qu'ils ne sont pas traités avec justice. So my understanding is Ma compréhension, c'est that either everybody knows soit tout le monde sait, or there's an unwritten code ou il y a un code qui n'est pas écrit, that the life of a white person matters, que la vie d'une personne blanche, elle compte. period. Une période. Whether white people are willing to admit that or not is irrelevant. Et que les personnes blanches veulent l'accepter ou non, ça, c'est pas important. To the framers of this title, Pour ceux qui ont donc écrit ce titre. they say it's a fact that the life of a white person matters. Ils ont écrit en fin de compte que c'est un fait que la vie des personnes blanches compte. And because their lives already matter, Et parce que leur vie compte déjà, everything in society is framed around their needs, et toute la société est organisée en fonction de leurs besoins, it would become redundant, ça deviendrait donc redondant, bordering on a tautology, ça serait à la limite de la tautologie to say that everybody's lives matter, de dire que la vie de tout le monde compte. because everybody would mean white people
or include white people, Parce que tout le monde, ça inclurait donc les personnes blanches. and their lives already matter anyway, so there's no point in saying it. Et leur vie, elle compte déjà, donc il n'y a aucune utilité de le répéter. So if we take that concept to feminism, Et si nous prenons ce contexte et nous l'amenons dans celui du féminisme, or the word feminine, ou le mot féminin, it uses a gender term donc il utilise un terme genré, because everybody knows parce que tout le monde sait that men's lives already matter. que la vie des hommes, elle compte déjà. It's not that they matter more and women's lives matter less. C'est pas que la vie des hommes compte plus par rapport à celle des femmes. It's a statement to say we already know their lives matter, C'est une déclaration pour dire nous savons déjà que leur vie compte. and this statement or this ideology says that women's lives matter. Et cette déclaration, cette idéologie est pour dire que la vie des femmes compte. So, if we're in agreement with what the term radical feminist is, Alors, si nous sommes en accord avec ce que signifie le terme féministe radical, we can see that both men and women can be feminists, nous pouvons voir que les hommes et les femmes peuvent être des féministes because everybody can stand up and say Black Lives Matter. parce que tout le monde peut se lever et dire la vie des Noirs compte. You don't have to be black to make that statement. On n'a pas besoin d'être noir pour faire cette déclaration. So if we understand what a feminist is, Si nous comprenons ce qu'est un féministe, we all understand that you get different types of feminists. nous comprenons tous qu'il existe plusieurs types de féministes. And this movement has gravitated to this type of feminist that is called radical, that goes to the roots. Et ce mouvement, il gravite autour du type du féminisme radical qui va donc à la racine. Does anybody want to make a comment or have a question? Est-ce que quelqu'un veut faire un commentaire ou quelqu'un a une question? Gloria. Go through the example that you gave in your past presentation of comparing liberal and radical feminists in April about the lion and the rabbit. So Gloria's asked me to go back to a previous presentation Alors, Gloria me demande de retourner à une présentation précédente. to compare two types of feminists, J'ai comparé deux types de féminisme. which I think is important to do. Je pense que c'est important à faire. I can't remember the example that you're referring to. So the rabbit is more radical feminist. They eat the plant. Okay, I think I understand briefly. Manuel. Alors, Manuel. Said it's tautology, then when we say gender equality, we are, that has a parallel to all lives matter, right? Because we are including. I need to translate or repeat what you've said. Oh, What's your thought you're saying? when we say gender equality, is that a tautology? So the question is the term gender equality a tautology? La question est que le terme équalité genrée est une tautologie. Sam, are you saying no? Or is, No. no, your brother? I don't know your name, sorry. Zach. I think Zach said, you said no? Zach a dit non? Or were you just shaking your head? Okay, so I don't think it's all tautology, no. Non, ce n'est pas une tautologie.
Nope, I don't think it is. Suellen? I was thinking of something when you were what you said about comparing feminism with radical feminism with Black Lives Matter, and I was thinking that people aren't just black or white; they're on a continuum. So Suellen has said, when we talk about Black Lives Matters compared to feminism, Alors, Hélène a dit, lorsqu'on parle de Black Lives Matter comparé au féminisme radical, everybody's on a spectrum. alors tout le monde est dans le spectre. And if we take that concept to feminism, we can also see that gender. We have learned that gender is also on a spectrum. And so we know that gender is also on a spectrum. Et on sait que le genre aussi est dans le spectre. And what point would you like to make about that? Or is that the point? I guess the point is that gender equality includes, LGBTQ So well as feminine. she's making the point that it's not just about women, it includes people who are LGBTQ. Donc, le terme ne fait pas référence uniquement aux femmes, mais il inclut aussi les LGBTQ. I think we'd all agree with that. Je pense que nous sommes tous et tous en accord avec cette pensée. So we've spoken about radical, Nous avons parlé donc du mot radical and we just want to have a quick look at liberal. et nous regardons rapidement au mot libéral. So what's a liberal feminist? Alors, qu'est-ce qu'une féministe libérale? I've spoken about it before. Some people here have mentioned it. J'en ai parlé précédemment, d'autres l'ont mentionné. What does a radical feminist want? Que veut une ou un féministe radical? We already answered it. Suellen? Vous l'avez déjà. Radical feminist wants to go to the roots and actually Let's just try to use the phrases that we have here. Non, essayons d'utiliser les expressions que nous deconstruct avons. the patriarchy. Deconstruct the patriarchy, destroy. Okay. So, Sarah? Fundamental change? Coming at the back. Changement. I'm going to say radical feminists want number 2. J'allais dire que les radicales féministes sont donc le numéro 2. Just simplistically, they want social reform. D'une façon simpliste, ils veulent des réformes sociales. I'm not discussing the degree or the mechanism for that reform. On ne discute pas du niveau ou bien du mécanisme pour obtenir ces réformes. Suellen? And my understanding was that liberal feminism, they want to work within the system as it is now. So I'm not going to translate that because I just want to get there in a second, because I want to ask one question first. Donc, il ne va pas traduire ce qu'elle a dit parce qu'il va y arriver dans une seconde. I'm going to put number 2, Je vais mettre donc le numéro 2, which is social reform. qui est donc les réformes sociales. That's what the radicals want. C'est ce que veut un ou une féministe radicale. Does anybody disagree with that? We shouldn't do. I think we're all on the same page. Est-ce que quelqu'un est en désaccord? On ne devrait pas l'être puisqu'on a dit qu'on était d'accord. We haven't defined what liberal is, Nous n'avons pas encore défini ce qu'est le libéral, but tell me what you think liberal feminists want. mais dites-moi ce que vous pensez que veut une féministe libérale. Isabel? What they don't want to disrupt, they want to use this infrastructure. What do they want? Qu'est-ce qu'elles veulent? Ou qu'est-ce qu'ils veulent? Work with the system. That's it. So you said that they want to work with the system. Tu dis qu'elles veulent ou qu'ils veulent travailler avec le système. I don't think they want to work with the system.
Je ne pense pas qu'elles souhaitent travailler avec ce système. They may do that, Peut-être que c'est ce qu'elles font, but what is it they actually want? mais qu'est-ce qu'elles veulent? Alyssa, Same thing, Anissa? equality. they want exactly the same thing. Elles veulent exactement la même chose, hein, l'égalité. Number two, which is social reform. Elles veulent le numéro 2 qui est donc des réformes sociales. So my understanding is both types of feminists want exactly the same thing. Ma compréhension, c'est que ces deux types de féminisme veulent la même chose. So I think liberal wants to like modify social structure, but radical wants to like replace it. So I'm going to repeat what Sarah said in a moment. Je vais répéter dans un moment ce qu'a dit Sarah. Just want to make sure that we all are okay with those definitions or the Je veux- goals. Je veux m'assurer si nous sommes en accord avec ces définitions ou le but. So if we agree with that, Si nous le sommes, then we would want to ask a couple of questions. alors il nous faudrait poser quelques questions. How Comment and the degree. et le niveau? Would we ask why? Pourrions-nous poser pourquoi? So tell me, there's three questions I've put here Alors, j'ai mis ici trois questions. that we should ask ourselves, or perhaps ask ourselves. Des questions, trois questions que nous pourrions nous poser à nous-mêmes ou que nous pourrions poser. What we're doing now is comparing and contrasting these two views. Ce que nous faisons maintenant, c'est que nous comparons et contrastons ces deux visions. Is how a legitimate question? Alors, comment? Est-ce que c'est une question légitime? Hands up. La main Hands levée? up if it's not. Levez Okay, la we main agreed si that vous pensez que ce n'est pas. it's a good question. Nous pensons qu'il s'agit d'une bonne question. The degree of social reform. Good question. Le degré des niveaux sociaux, des réformes sociales. Third one, why? Donc, et maintenant, la raison, le pourquoi. Good question. C'est une bonne Okay. question. Only one or two people said yes. Alors, And the seulement answer une ou is deux personnes no. disent oui et la réponse est non. Why no, Gloria? Pourquoi non, Dorian? Because what we're doing is Parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est comparing the two. nous comparons les deux. And if they both want the same thing, Et si les deux veulent la même chose, why won't do anything for us? la question pourquoi, ça va rien nous apporter, ça va rien nous faire. Were you going to say anything different, Victoria, or pretty much that? Good. So Victoria was going to say the same. Victoria allait dire la même chose. I want us to be clear why this is a bad road to go down, the why. Et j'aimerais que nous soyons clairs de la raison pour laquelle cette question serait une mauvaise route à prendre. Because it won't yield any fruit if we go down that path. Parce que si nous allons dans cette direction, ça ne portera aucun fruit. So we'll go to the two questions, how and the degree. Alors, nous allons répondre aux deux questions, comment et le niveau. And Sarah has said Sarah dit, that when you look at the liberals, quand nous regardons au libéral, tell me if this is okay, work within the system. elles travaillent à l'intérieur du système ou avec ce système. Is that what you said? C'est ce que tu as dit, hein? Modify the system. We're not asking what they want. On ne pose pas la question ce qu'elles veulent. You said that this should be modify the system. That was what you've just said.
Tu as dit à l'instant qu'elles veulent modifier le système. But I thought the word reform means modify. Mais j'ai pensé que le mot réforme, ça veut dire modifier. Reform, Reforme. change the form, Changer la forme. and the prefix re means to modify the form. Et le préfixe re, ça veut dire modifier la forme. So that's not the how. Donc là, c'est pas comment. That's actually what they want or what they're going to C'est- do. En fin de compte, c'est ce qu'elles vont faire, qu'est-ce qu'elles vont faire. So how do they modify society is the question. La question, c'est comment elles vont modifier la société. And I thought you had said that the way they do it is that they work within the system. Et je pensais que tu allais dire la façon dont elle le fait, c'est en travaillant dans le cadre, à l'intérieur du système, quoi. But I'd misunderstood. Mais j'ai mal compris. Victoria. I still want to make sure that we all understand what liberals want and how they go about doing it. Je veux m'assurer que nous comprenons ce que veulent les libérales et comment elles vont l'obtenir. Are we okay with that reasonable definition? I think it's reasonable. They work within the system. Est-ce que nous sommes d'accord avec cette définition? Elles travaillent dans le cadre du système ou à l'intérieur du système. Which means their goal is not to destroy or break the system. Ce qui signifie que leur but, ce n'est pas de détruire le système. They may say, I would use the word pretend, that their end goal is to break the system. Elles pourraient dire que leur but final, c'est de détruire le système. For as John Bunyan said, it's like a fading mirage. Quoi? Fading means it doesn't matter. It doesn't translate. Ah, well. c'est un mirage. C'est un mirage. OK. Donc, OK. il y a une personne qui a dit que c'est un mirage. The degree. Donc, le degré. How much change, how much social reform is there going to be? Alors, combien de réformes sociales il va y avoir? You're liberal. We'll Si go vous to êtes Manuel. libéral. Manuel, Partial. ça sera partiel, Victoria. Not much. pas beaucoup. Francisco. Subject to compromise, you know, there was a compromise. So there's going to be a compromise. Il y aura donc un compromis. Anything else? Good. Okay, so I'm going to use the word limited. Hopefully that encompasses all your thoughts. Alors, je vais utiliser le mot limité en espérant que ça englobe toutes vos pensées. And I'm going to add the word incremental. Et je vais aussi utiliser un autre terme qui veut dire Stepwise incrémenté. change. Donc, c'est ce qui va changer. Okay, so if that's what liberals do and how they operate, Et si c'est ce que veulent les libérales et la manière dont elles vont fonctionner, go Victoria. So Victoria says the radicals work against the system. donc les radicales, elles travaillent contre le système. Anybody else? Lily? Okay, so we're brainstorming here. So someone said against, Alors, quelqu'un a dit contre and someone said outside. et quelqu'un a dit à l'extérieur. That was Victoria and Lily. C'était Lily et Victoria. Sir? You were going to say the same? Which one were you going to say? Outside. Okay. Zach? I don't hear that very well. Underneath. Undermine. Elles vont taper le système. I'm going to say undermine means, I'll put it down. Undermine means against, I think. Anyone Okay. else? Ça veut dire contre.
Donc, elles vont saper, Okay, so elles vont le détruire. we've got this. All of these are synonyms. Alors, ce sont tous des synonymes. I want us to give not synonyms, something a different concept if you've got a different thought or idea. But synonyms are all going to be saying the same. Ok, je ne veux pas des synonymes, je veux que vous me donniez un autre concept. Sorry? Like, are we on how? Yeah, on how. The question about how. Yes, this is how. How they go about social reform. So we've got they fight against the system, undermine the system, destroy the system, or they work outside of the system. Donc la question, c'est comment elles vont obtenir ces réformes sociales. Donc elles vont travailler contre le système à l'extérieur, le taper, le détruire. Sorry, we'll go to Sam, then David. So they want a new system. Alors Sam, ils veulent un nouveau système. But we're back here to the reform. Oui, mais nous sommes retournés là au point 2, les réformes. So we know they want to reform the system or have a new one. On sait qu'elles veulent réformer le système ou en obtenir un différent. And the question we're asking is how they go about doing that. La question, c'est comment elles vont le faire. And people have basically said they destroy it or they work outside it. Alors les personnes, elles disent soit elles le détruisent, soit elles le tapent. David. David? I would say recreate one. A new one. So David said they're going to create a new one, David dit qu'elles vont en créer un autre, which is almost the same as destroy the old one. c'est quasiment la même chose que de la réponse donnée qu'elles vont détruire l'ancien système. So Ellen? Well, I was gonna say replace, but that sounds a little bit like recreate. Yes. So replace would just end up being a synonym. Donc, replacer, ce que Hélène dit, ça sera un synonyme. Hein. Chrissy? Is your question based on what they have been doing or what they want to do sometime in the future? So Chrissy's question was, am I talking about what they've done in the past up to this point or what they want to do in the future? Donc, Christine, elle demande si sa question porte sur ce qu'elles ont accompli dans le passé ou ce qu'elles feront dans le futur. So I thought you were a radical feminist. Alors, je pensais que toi, tu étais une féministe radicale. So when you say them, you mean you? Quand tu dis elle, tu veux dire quoi? There are famous people all across the world, Il y a des personnes célèbres tout autour du monde, but most people are nobodies. mais la majorité des personnes sont personnes, hein, elles ne sont pas connues. But if they claim the title, they should all be doing the same thing. Mais si elles clament ce titre, c'est qu'elles font toutes la même chose. Within a sphere of influence. Elles sont dans leur propre sphère d'influence. So we could still answer the question how they would go about doing this. Donc, on peut encore poser cette question, comment elles vont faire pour l'accomplir? Go ahead, Chrissy. For several of us, we're just trying to change the mindsets of the people around us. So Christine says we're going to change the mindset. Alors, Christine, elle dit, on va changer l'état d'esprit des gens. Eva? Yeah, pointing to human rights that we were just asking for human rights. Okay. So asking for human rights Alors, demandant les droits humains, is social reform. alors ça représente une réforme sociale.
That's what you want. C'est ce que vous voulez. So you said, so if I said how, Alors, si je dis comment, you said ask for it. tu dis, ben, il faut le demander. So do you think radical feminists would just ask for something? Alors, vous pensez que les féministes radicales vont juste simplement demander quelque chose? Okay, so I'm running out of time, so I go to Victoria. Donc, il nous manque du temps, donc je prends Victoria. Or outside or. Start again. But I'm just trying to think about against and outside of how come it's against or outside instead of against and outside, like what's making the against different from the outside? So. I'm not going to translate what Victoria asked, but these are all the words that I've got here on the board. Donc, je ne vais pas traduire ce qu'a dit Victoria, mais tout ce que Are j'ai all écrit au words- travail, Are all words that people have given me. tous les mots que j'ai écrits au tableau, ce sont des mots donnés par les gens. We haven't brought them together to try to get a picture of what the how really is. Donc, nous ne les avons pas mis ensemble pour avoir une image complète de comment ça se met en place, quoi. Elaine. Uproot means destroy. Donc, déraciner, ça veut dire détruire. Sarah. General action or specific? I'd like a general concept that's different to what we've got on the board. Je veux un concept différent de ce qui est écrit au tableau. Zach. Trip the system. I can find trip somewhere here. Alors, We're all tromper doing le synonyms. système, ce sont des synonymes. Our Hein. own life, Sorry. live it in our own life. Live it in our own lives. Vivre dans sa propre vie, faire sa vie, quoi. If I change my life, Si je change ma vie, that's going to go to the root of what's wrong in society. ça ira dans la racine de ce qui ne va pas dans la société. Do you think? Qu'est-ce que tu penses? So if you change your life, Sue Ellen, Si tu changes ta vie, Hélène, and everyone else is ignoring you, et tout le monde t'ignore, which they are, c'est ce qui se passe. how's any change happened? Alors, comment un changement peut-il avoir lieu? Experience being ignored in my circle of influence. You do or you don't. So does that mean when you speak, people change? Est-ce que ça veut dire que quand tu parles, eh ben, les gens, ils changent? Not instantaneously, but So they're not changing or they are? they may not. Ils changent ou pas? Okay. Like spreading the gospel. So Sue Ellen says it's like spreading the gospel. Et Solène a dit, c'est comme répandre l'évangile. If she changes her mindset, other people will as well. Si ça a changé son état d'esprit, ça le fera aussi pour d'autres personnes. So I think she said personal influence. Et je pense qu'elle a dit l'influence personnelle. Everybody on that side done? No synonyms anymore. Je ne veux pas des synonymes. We've got create there already. Ils sont déjà créés. Oh. Oops. Sorry. Zach, you had something to say? I didn't understand. Pas The assuré. reason is because it's frozen. Oh. So it's, I don't know why it's frozen. It's on Zoom, it's not frozen. So I haven't said anything yet. We've got some technical problem here. So I'm sorry about that. We've got the word create.
Donc, on a déjà le mot créé, ils ont eu quelques problèmes techniques, là, il a gelé un peu. Anyone else before we close? Avant de Zach? terminer, quelqu'un de Zach. Agitate, Agiter, educate. éduquer. So you want to educate people. Donc, vous allez éduquer les gens. I think that's the same as personal influence. Et je pense que c'est la même chose que l'influence personnelle. Anyone else? Quelqu'un d'autre? On the word how, first you, for things like that, and if that doesn't, come to pass, then you go with whatever's been done in the past from people that have been marginalized and protest or So first you ask, and if you don't get what you want, Donc, premièrement, vous posez la question, vous demandez, et si vous n'avez pas, vous n'obtenez pas ce que vous voulez, you protest. vous manifestez. Do you agree that protesting is fighting against the system? Et vous êtes d'accord que le fait de manifester, c'est contre le what système? Sorry? depends to what degree. Whatever the degree is, it's going against the system. Quel que soit le degré, ça va à l'encontre du système. So we already have against. Donc, nous avons déjà contre. It ends up, protesting becomes a synonym of against. Protester, ça devient un synonyme d'être contre. Okay, so I'm going to stop here Je vais m'arrêter ici, because I think we've pretty much exhausted all the ideas that you could think of. parce que nous avons, je pense, épuisé toutes les idées auxquelles vous pensez. So I want to summarize some thoughts. Je vais résumer certaines pensées. And I apologize that it's not scrolling on our TV. We'll have to work that out. So I'm going to summarize. Work outside the system. Donc, travailler à l'extérieur du système Work against the system. et travailler contre le système. Seek to destroy the system. Chercher à détruire le système. Maybe use your personal influence to educate people about the Oui. system. Peut-être utiliser votre influence personnelle pour éduquer les gens au sujet du système, Which would be the same as changing people's mindsets. qui est donc la même chose que changer l'état d'esprit des gens. So if that's a summary of how, Si c'est un résumé de comment, as we close now, think Alors to que- yourselves, are these the definitions that you would use to define the word radical? alors réfléchissez si c'est les définitions que vous utiliserez pour définir le mot radical. Did any of these things get to the root of the problem? Est-ce que chacune de ces choses qu'on a dites vont à la racine du problème? Okay, let's close with prayer. Alors, finissons en priant. For those who are joining online, I'll be presenting again tomorrow at the same time. Alors, pour ceux qui sont en ligne, je présente demain à la même heure. Pray. Prions. Holy God, we thank you Juste là, nous te remercions for your goodness and your mercy towards us. pour ta bénédiction et tes bontés envers nous. Each of us, individually and collectively, Chacun d'entre nous, individuellement et en groupe, seek for a clearer understanding recherche une compréhension plus claire of what it is you expect of us, de ce que tu attends de nous, what you're asking us to do ce que tu nous demandes de faire. as we go through this camp meeting. Et alors que nous entamons ce camp meeting, May you continue to reveal your will for us.
Que tu puisses continuer à nous révéler ta volonté. In Jesus' name, amen. Au nom de Jésus. Amen.